হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সৃজনী ক্রিয়েটিভিটি। ফ্রেন্ডস, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, গলার অবস্থা খুবই খারাপ। তো বন্ধুরা, তাই কথা বলতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। তো আমি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি ময়দা দিয়ে কিভাবে প্রদীপ বানিয়েছি। 14 প্রদীপ বানাচ্ছি ময়দা দিয়ে। তো বন্ধুরা, দেখতে থাকো কিভাবে আমি 14 প্রদীপটা ময়দা দিয়ে তৈরি করছি। ওকে, Jack it up. Jack it up.